Okay, so hopefully hindi pa huling video na to sa mga nagbabalak bumili ng POCO X5 Pro. So, main reason kung ba't ko binili yung phone na to, ito, papakita ko na ngayon, yung Infinix Zero 5G 2023 is, yun nga, nadismaya ako sa presyo ng POCO X5 series, pati na din sa X5, yung regular na X5, which okay lang naman yung price niya, pero considering na ito yung early bird price niya, tapos ito yung MSRP niya, is para sa akin insane yung price niya, not insanely good. And para sa akin, kahit specs pa lang alam ko dito, is masasabi ko na this is probably one of the best value mid-range smartphones that I've had in a while, alongside the POCO X3 Pro, which in my opinion is like the last great POCO X device. So for me, if you were planning on buying the POCO X5 Pro or even the POCO X5, ito na lang yung masasabi ko na bilhin nyo. Sobrang sulit na ito. Like, yeah, alam ko hindi ko pa siya na-unbox, pero alam ko magugustuhan ko yung phone na to bukod sa speakers. Kasi kung naalala nyo sa review ko, sa mga nakapanood na review ko ng 2022 na Infinix Zero 5G is, yes, offense kay Infinix, pero ang basura ng speakers ng phone na yon. But yeah, for now, unboxing and first impressions ko nga to. And after a week is full review ko nga neto. Hopefully dito pa lang sa video na to, makita nyo na kung bakit ito na lang bilhin nyo. Which ang MSRP neto, as of making this video, and ang bili ko dito is 11,600. Hindi yun early bird price or anything. Ito nga, ang MSRP netong phone na to. And hindi ko talaga gets kung bakit sobrang laki ng mga box ng Infinix phones. I mean, dito pa lang bago ko yan box. 9.5 inches tall. O yung width, tama lang naman. So, 4 inches wide siya. Tapos, 2.25 inches thick yung box. Mawel pa din yung i-argue na way better yung display ng POCO X5 and X5 Pro, as AMOLED 120Hz sila. And siguro sa camera department is mas maganda yung POCO X5 Pro, is ang insane lang talaga na in-offer ng value neto. Base sa 2022 model neto is, ayun pa lang, all-around great smartphone na yun except sa speakers. So feeling ko all-around upgrade din tong 05G na 2023. Pero ang main advantage talaga neto kumpara sa X5 is yan, ang napakalupit na chipset, which is the MediaTek Dimensity 1080 with 5G na yan. So sa mga ano dyan, yan, may 5G na nga yan mga kaibigan. And ito lang yung only configuration netong 05G is with 8 gigs of memory. Yes, may addition 5 gigs if on may RAM expansion, pero 8 gigs, especially for a mid-range smartphone, is like medyo overkill na actually para sa akin. Pero 256 gigs of storage na din with micro SD card expansion, in which yung POCO X5 Pro is wala. Kaya ito nga, high-res audio. Actually, tanggalin ko na pala yung plastic neto. So yun nga, Dimensity 1080, 6.7 Full HD, 120Hz IPS LCD display, 50 megapixel main sensor, 5,000 mAh battery with 33 watts of fast charging with NFC na din yan. And yeah, pretty much kompleto nito ng sensors na hinahanap mo sa isang smartphone. And yung binili ko na kulay neto is yung pearly white na color option, which available din in coral orange or submariner black. And main reason kung bakit yung white naman binili ko this time around, kasi usually if bibili ako ng smartphone for a review, is yung black variant bibilin ko para maiba naman and mukhang maganda naman yung white variant nito. Ewan ko, hindi ko talaga gets kung bakit ang laki ng box talaga nito. I mean, ang haba ng box nito. Na all mahaba, pero ayun. Itong yung fast charger niya, may orange accent doon sa brick niya mismo. Tapos, yeah, kaya niya nga up to 33 watts of max output. Tapos, type A to type C, orange accents din. Very nice. Tapos, ito din may laman din to actually. So, feeling ko yung case nito, nga may SIM ejector tayo, warranty card. Of course, bibigyan ka din ng pera ng Infinix kasi binili mo nga phone nila. Clear soft na case. And ito na nga yung phone, which actually pwede na lang natin slide out. And to be honest, kahit plastic back lang to, is ang ganda ng finish niya. Although I would have preferred it to be a matte finish, pero yeah, glossy finish pa nga din dito. So yun nga yung triple cameras niya. So 50 megapixel main sensor, 2 megapixel macro, and 2 megapixel na depth, which mas okay actually ako kung single camera na lang yan actually. Ano ba dito? Ito ata yung main sensor niya. Omit na lang nila yung dalawang macro and depth, tapos baka pwede nilang babaan yung price. Or kahit dual cameras na lang, tapos yung isa ginawa na lang nila ng ultra wide, pero
hindi nga yan ginawa ng Infinix. So, yun. Pero nga, nakalagay dito is 50 megapixel AI camera. Tapos, nakalagay din yung specifications ng main sensor niya. Tapos, meron din tayong quad LED flash. 0.5G nakalagay dito. And sa right side, ang volume rockers. Tapos, ang power button / fingerprint scanner, which namimiss ko. Sa left side is ang SIM card tray. And bilis lang akong gustong i-confirm. So yeah, may outer ring nga yung SIM card tray. So kahit na walang kinlaim ang Infinix na water resistance or kahit anong IP certification is yan, may peace of mind ka pa din na kahit pa paano pwede mo sigurong paliguan yung 0.5G mo. Not so sure, don't quote me on that though. Pero yan, may dedicated slot nga tayo para sa micro SD card and 2 nano SIMs naman sa other side. So, very nice. Okay, first time ko makakita ng ganito. Nakalagay dito sa top ng phone is powered by Infinix. Tapos yung noise cancelling microphone natin. And then sa bottom, 3.5mm headphone jack, main microphone, USB Type-C charging port, and single bottom firing speakers. So, no dual stereo speakers here on the 0.5G. So, on natin yung phone. And tanggal ko, may screen protector pala tayo na pre-installed. So, yan. And of course, plastic na screen protector siya. Grabe yung brightness. So, for now, setup ko muna to and I'll be back with you guys in a bit. A few moments later. Okay mga kaibigan, so nagbabalik na po tayo. Na-setup ko na yung Infinix 0 2023. 05G 2023. Ewan ba kung paano ko sabihin yun? 05G 2023. Siguro mag-get siya naman na ito na yung pinaka-latest na 05G. So sabihin ko lang is 05G. Ang masabi ko talaga sa design nito, lalo na yung finish niya, dito sa plastic back niya, is mukha siyang glass but it's not really, unlike with some cheaper smartphones na ginawa nilang glossy back siya, glossy plastic back, is mukha talaga siyang plastic. Pero ito, pwede mo mapagkamalan na glass. And ang gusto ko talaga sa design na ito is actually dito sa colorway na to, sa white na to, is hindi ganun ka-obvious actually yung camera bump niya. Like medyo hidden siya if titignan mo on a certain angle. Pero gusto ko pa din nga yung design ng camera bump na ito, taking cues from the design ng nagsimula ata sa Oppo Find X3 Pro if I'm not mistaken. So mukha siya yung parang curved glass dito. Really nice and elegant naman tingnan. Ayoko lang siguro is may camera bump ka na nga, tapos protruding pa yung camera rings na itong triple cameras na to, which pwede naman ata nilang gawin na flash na lang siya dito sa may camera bump mismo, but oh well. Yeah, so far sa paggamit ko nito sa almost 1 hour na ginagamit ko to is pretty good naman. So far yung performance, of course, a smartphone with this chipset na kaka-unbox ko nga lang is really snappy for the most part. And ang unang ginagawa ko, take note sa mga gantong smartphone reviews ko, in this case, unboxing and first impressions, is kinakalikat ko kaagad sa developer options. Tapos, ayan, sineset ko na sa 0.5 yung tatlong yan. Feeling significantly faster and snappier yung pretty much kahit anong Android phone na meron ka. And so far sa build quality, kahit na plastic back and plastic frame siya, is solid naman siya for the most part. There's just a tiny bit of flex if I try to bend it, pero hindi siya malala. And one thing about the design na ayoko agad is, well, di naman talaga maiiwasan siguro at this price point, is medyo thick yung side bezels niya. Of course, hindi talaga mawawala ang ating sizable bottom chin sa mga smartphones at this price or mga mid-range smartphones in general. And pagdating naman dito sa hole punch, sa front-facing na 16 megapixel camera, is ang kapal talaga. Ito napansin ko talaga sa mga IPS LCD displays. Baka there's just something about IPS LCD displays. If lalagyan mo ng hole punch, is talagang may thick outer ring ka. I'm not so sure, but yeah. And pagdating naman sa display na to, it's pretty good so far for an IPS LCD display. 1080p, so plenty sharp siya at this size. Of course, hindi mo mawala na 120Hz nga na display to. Meron siyang auto switch refresh rate, which most of the time, pagdating sa mga ganitong mid-range smartphones, especially at this price, is hindi ganun ka smooth yung pag-switch niya from 60Hz all the way to 120Hz. Like parang may mananotice ka na stutter sometimes if, for example, you're reading something on a web page tapos bigla ka mag-scroll. Or for example, in some apps is, for some reason, pina-force ng software or ng OS, ang refresh rate is lalak niya lang sa 60. For example, nag-scroll ka lang sa Facebook, is 60 lang siya. But yeah, so far yung colors na ito are pretty good and gets decently bright. Malaman ko pag nilabas ko pa to if sunlight readable naman siya. And so far, pretty minimal lang naman yung color shift niya.
if you're viewing it at different angles. And pagdating nga again sa cameras nito, so 50 megapixel main sensor, and almost actually parang ayoko na lang pag-usapan yung dalawang 2 megapixel na sensor na to, but it's there. Tapos meron nga tayong 16 megapixel na front-facing camera. So quick camera test tayo sa parang default mode nito. Tapos quick selfie. So of course, I'll go more in-depth in that sa full review ko neto. And again, pagdating sa performance neto, again, mid-detect Dimensity 1080 to. So, very nice and snappy naman, combined with 8 gigs of memory. And for the most part, di ka naman mabibitin sa storage neto, at least I think so. With the 256 gigs of storage, expandable pa yon if mabitin ka nga. But yeah, for the most part, just browsing through the UI, just scrolling, opening, closing apps is snappy for the most part. And ang quick Genshin Impact test nga natin. Okay, so for some reason, take note, naka-off yung auto brightness neto. Yan, adaptive brightness. Actually, baba ko nga ngayon. Yan, take note, naka-off ang adaptive brightness. Pero for some reason, at least pag nasa game ako, specifically dito sa Genshin Impact kanina, nag-auto-adjust yung brightness niya. And hindi ko alam kung software bug to or something, but I'll look more into it sa 1 week nga na gagamitin ko to. And since nasa performance na din tayo, one main improvement talaga ng Infinix dito is yung, well, kahit na single bottom firing speaker pa din yan, is it sounds good naman for the most part. It's definitely an improvement mula sa basurang speaker na nilagay nila sa 2022 na 05G. Actually, mamaya paparinig ko sa inyo. But yeah, currently nakaset nga tayo sa highest preset dito sa Genshin Impact at 60 FPS, motion blur turned off. Putang ina, yun na nga po tayo mga kaibigan. Talagang ino-auto-adjust niya for some reason kapag nasa game. Di ko alam kung bakit. And so far dito sa highest na graphic settings nga natin is pretty smooth siya. Meron ka lang ma-experience na mga micro stutters here and there, pero nothing too major. Perfectly playable siya in the highest graphic settings, which actually yun yung ina-expect ko sa mid-detect Dimensity 1080 nga. But yeah, so far sa Genshin Impact is very nice naman yung performance niya. So yeah, pagdating naman sa speakers na ito so far is pretty good naman siya sa loudness. Although, yeah, masabi ko na halos walang bass siya, pretty much no lows, and pretty okay yung highs and mids niya so far. Again, definitely way better kumpara sa shit na speakers dati ng 2022 na 05G. And ina-expect ko sa battery nito, so this has again a 5,000 mAh battery, 33 watts nga fast charging. In-expect ko about, so siguro sa usual use ko, makakuha ko ng 6 hours of screen on time with about, palagyan natin 40 to 50% by the end of the day. Yeah, malaman nyo ngayon sa full review ko. And so far, I would say this is definitely worth the basically almost 12,000 pesos na gagastusin mo dito. And so far, I can confidently say na this is a better value kumpara sa X5 Pro or even the regular na X5. And ganda-ganda talaga ako sa colorway na to. And of course, yung design nung dito sa may camera bump nga. Very nice naman. But yeah, that was my unboxing and first impressions of the Infinix 05G. We'll be uploading my full review of this by next week. And again, sa mga nagkabalak ka sana na bumili ng X5 or X5 Pro is para sa akin nga, eto na lang bilhin nyo. So yeah, that's gonna do it for now. Leaving a like is the easiest way to support the channel. Consider subscribing if you like my content and turn on notifications for all so you'll be updated on my latest videos. Thanks for watching. I'll see you guys in the next one. Peace. Flip a bag, now I'm serving a Tesla. Going back, shawty with me, I stepped up. GTA for the ops, ain't no less stuff. Shawty born to be my angel, yeah, I'm blessed up. Cooking right up in the stool, got a cheddar fan. Yeah, I'm watching out for ops, yeah, they not my friends.